Because many years ago, kubanga ebbanga ddene eriyise myaka mingi egiyise when Amanya Mushega was the Minister of Education, Amanya Mushega bwe yali minisita w'ebyenjigiriza, the government was taking, I think, 1,000 children. The children who would sit for A level would get about 11,000 qualifying for entrance into university. ebiseera ebyo ng'abantu abaana abatudde ekibiina siniya ey'omukaaga balinga 1,100 abaali bayise siniya ey'omukaaga nga balinga 1,100. But the government was paying for only 1,000. Naye nga gavumenti esobola kusasulirako 1,000 lwokka. You remember those who are old enough when I said, but why? If they have passed, mujjukira abakuzeemu nti yabuuza nti naye bw'oba oyise, even if the government cannot pay for you, what if you can pay for yourself? Ne gavumenti bw'eba tesobola kukusasula kiba kitya nga gwe weesasulidde? And we introduced self-sponsorship. Ne baleetawo okwesasulira mu university. So now you would get now all the 11,000, the ones paid for by the government and the ones paid for by themselves, all coming to university. Ekyo ne kiyamba abaana bonna 1,100 abayise okugenda ku university nga bamu beesasulira ng'abalala gavumenti ebasasulira. Now you can check the figures much higher. I have not checked recently. The ones who go each year. Ebiseera bino kati ennamba eri waggulu nnyo ey'abagenda ku university n'amatendekero aga waggulu. But then I saw the danger. If you have got so many graduates, naye n'alaba obuzibu nti bw'olaba abatikkiddwa nga bangi, but studying these carelessly selected courses, naye nga mulonze amasomo ago agatakusobozesa kufuna mangu mulimu, what will happen? So I said the ministry should give guidelines. So n'abuuza nti kiki ekibaawo, n'agamba nti ministry erina okuwa okulambika. But it was not followed up as proper as it should be. Naye tebaakigoberera bulungi nga bwe bateekeddwa kukigoberera. But now I'm glad the delegate of the employees raised it. We are really going to take it up. Nti musanyufu nti akiikiridde abakozesa akyogedde era president agenda kiteeka mu nkola. But even the children who have already got this SWASWA and all those, you can go back for retouring. You just get a certificate or a diploma in. Naye n'abasomye abatikkiddwa nga batikkiddwamu ezo diguri z'ayogeddeko, osobola okuddayo n'ofunayo ebbaluwa entonotono naye nga ekuyamba okufuna omulimu. There was, it may take time. When during my PDM tour, I met many of the young people who had done that. President bwe yeetoolodde eggwanga lino ng'alambula PDM, asanze abantu bangi ab'enjawulo who have retooled themselves. Nga bazzeeyo ne basoma ebyo ebibagasa okufuna emirimu. Now, the factories you are talking about, the 5,000, so amakolero ge mwogerako 5,000 came because of, first of all, peace, as the Honorable Betamongo was saying. Gajja olw'emirembe egiriwo nga minisita w'abakozi Betty Amongo Amongin bwagambye. But on electricity. Naye n'amasannyalaze okuteekebwa oba okutambuzibwa mu nkola entuufu. Because you remember in 2005 when we had to take money from other sectors and put them in the roads and the electricity. Mujjukira mu 2005 baalina okujja ssente mu bifo ebirala ne babiteeka mu masannyalaze ne mu nguudo. N'olwekyo mubagambe ababaka bammwe bano bemulonze baleme okuntawanya. So tell your MPs not to disturb the president. Bwendeeta okusosowaza nti tusosowaze kino byonna bikulu naye kusaawa eno twetaaga nnyo kino okusinga kiri. If the president says we should prioritize this instead of the other, then you should follow. Byonna bikulu naye all are important.
naye ekitwetaaga kati kye kino. But what is needed at this moment in time? In 2005, after the 2025 mujjukira twalimu gye bayitanga load shedding. twalina kye twayitanga okuggyako amasannyalaze ne bagamba eno kwegali eno tegaliiko. So after that election 2006, okulonda bwe kwagwa mu 2006 nayita olukiiko lwa aba NRM ne bakkiriza okuteeka ssente mu masannyalaze n'enguudo. He invited the NRM caucus and agreed to invest in roads and electricity. Waliwo ebirala byali bitubanja ng'amazzi kintu kikulu. There were other needs, for example water, because water is important, Education, ebyenjigiriza, even health, ebyobulamu and others. n'ebirala. Naye bw'oba oyagala ebyenfuna bigaziye, But if you want the economy to develop, to grow, waliwo ebyetaagisa mangu bwe bwatyo biriwo ebyenfuna tebigenda kugaziya. there must be priorities, and in the absence of such, the economy won't develop, won't grow. Okujja kw'eddembe ekitawanya ab'amakolero ekirala. Apart from peace, what is disturbing the industrialists Gemasanyalaze. is power. Okonoyongerako transport costs. Then you add transport costs oba ebisale eby'entambula. Yensonga muwulire nti kati tuli ku gaali y'omukka. That's why government is now investing in the rail line, Gaali y'omukka, the train, ebbomba y'amafuta eyita wansi, the pipeline, oil pipeline, n'entambula ku nnyanja. and water transport. Kasi ebyo bibaawo ogenda kufuna ensaasaanya ntono ku masannyalaze n'ensaasaanya ntono ku ntambula. Once those are in place, the costs of transport and electricity will be low. N'olwekyo bamusiga nsimbi bagenda kwanguyirwa kubanga Therefore, the investors will find this easy. ne tubasikiriza nti mujje kubanga amasannyalaze gali ku bbeeyi ya wansiko n'entambula nungi. They will be lured into Uganda because power and the road transport or road network is fine. Wadde amazzi gakyabula naye tegamala bulungi amazzi oba ebirala naye kati ye Museveni nsimbi agenda maaso n'azimba ekkolero n'atandika okutuweereza emirimu n'okwongera ku bugagga bw'ensi yaffe. Even if the water transport is not the best, but the water for drinking is not the best, but the investor can invest and then he starts reaping profits. And the country n'ensi naye neeganyulwa. And the country benefits. N'olwekyo ekigambo ekyo kati kyembasaba ebikulu nnyo biri nga bina. Therefore, the president is requesting for 4 issues or items. Ababaka bamwe ba parliament. Your MPs, amasannyalaze, electricity, tulina okwongera kukola amabibiro nga ayago eryendala gali eyo. The government is investing in building more dams like Ayago and others. Kiba, Oryang, n'ebyamasannyalaze ebirala. And other power sources. Ebbomba y'amafuta tukolagana ne Kenya. They are working in tandem with Kenya to build an oil pipeline. Egaali y'omukka tukolagana ne Kenya ne Tanzania. They are also in collaboration with Kenya and Tanzania to build the SGR. N'entambula yo ku mazzi tukolagana ne Kenya ne Tanzania. And water transport, they are working in unison. The East African countries. Once we get that, ate ne tufuna sente za UDB. And we get money from Uganda Development Bank
for the investors, our local investors. ku bamusigansimbi baffe abaamuno mu Uganda, The economy will grow. ebyenfuna bijja kukula. Ebirala biyinza kuba tetunabikola naye economy bwegaziya, We may not have done all, but once the economy grows, kigenda kutuyamba okukola ebitanakolebwa. it will aid us to do what we've not done yet.